дотик. На дотик. Наразі інформаційний підсумок етеру від 26 квітня для англомовної аудиторії Радіо на дотик. Our informational summary from broadcasting on April 26th for our English-speaking listeners. Запоріжжя. На 10 годину 45 хвилин відомо, що вранці на територію одного з підприємств Запоріжжя влучили дві рашистські керовані ракети. Zaporizhya, the regional center, at 10:45 in the morning, it was already known that two of the missiles, guided missiles, hit one of the industrial facilities in the city. Третя ракета розірвалася у повітрі. And the third missile exploded in the air. Пошкоджень та руйнації зазнали інфраструктурні об'єкти підприємства. Infrastructural facilities at those factories, some of them were destroyed and ruined. Поки повідомляють про одного загиблого та одного пораненого цивільного. Until now, it is known about one person who perished and one other person who was wounded. Both are civilians. Триває ліквідація наслідків події. At the moment, there is a follow-up to restore after this strike. Тому кількість постраждалих уточнюється. Therefore, the number of those suffered will later find out more specifically. Те, що відбулось, повертає нас до Енергодару. What happened in the city center brings us back to Energodar city. Бо ці дві крилаті керовані ракети сьогодні о 6:41 та 6:46 пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької атомної електростанції. Because those two guided missiles earlier in the morning at 6:41 and 6:46 they passed they passed low right over the nuclear power plant to the direction of Zaporizhya. Цитата. Політ ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком Запорізької атомної електростанції, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. And let us cite the flight of the missiles at low altitude right over the facility where 7 nuclear energy objects are located, places very high risk over this situation. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові, наголосив керівник Енергоатома Петро Котін 26 квітня 2022. According to Petro Kotin, the director, the head of the energy atom agency of Ukraine, according to him, if one or even two missiles would hit one of the objects at this nuclear plant, that places a risk of nuclear danger to the whole world, catastrophe to the whole world. Тепер про стратегічну ситуацію в Запорізькій області на ранок 26 квітня. Now let's cover the strategic situation in Zaporizhya region for the morning of April 26. На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка. In the direction towards Zaporizhya,
the enemy keeps offensive efforts towards the settlement of Trudolюбівка. Ситуація залишається контрольованою. The situation remains under control. У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет. In the Pologi city, in the center of the region, after the artillery strike, 8 civilian objects were endangered, and also the grass around the city was on fire. У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції. In Vasilivka city, after the strikes of the enemy, there was a fire nearby the petrol station. На будівлі міської ради у Василівці росіяни замінили прапор України на ганчірку триколор і схиляють українських чиновників до співпраці. At the municipality of Vasilivka, the occupants they replaced Ukrainian national flag with the handkerchief with the 3 colors from Russian Federation, and they call to the residents to collaborate with them. Окупанти вже призначили свого в лапках мера Наталію Романіченко. The occupants already announced that they found some fake mayor, Natalie Романіченко. Чинний міський голова Василівки Сергій Каліман змушений був виїхати до Запоріжжя. However, the real city mayor, Mr. Kaliman, had to leave the city, and he's in Zaporizhya. Новий колаборант знайшовся і у тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району. New collaborator was also found in the occupied Mikhailivka in Vasilivka district. Іван Сушко став виконувачем обов'язків голови окупаційної адміністрації селища міського типу. The person's name is Ivan Sushko, who is now leading the occupational administration. Це з повідомлень речника Запорізької обласної військової адміністрації полковника Івана Арєфєва. This information we got from the Colonel Arefyev, who is the speaker to the military regional administration of the region. Окремо про Бердянськ, з жителем якого нам вдалося поспілкуватися сьогодні в етері телефоном. Also, we would like to have a special part, as well as we always do it, to Berdyansk city, even as we were able to talk to our reporter there. Пан Сергій стверджує, запевняє, що окупаційній владі не вдалося схилити до співпраці жодного бердянця, який викликає повагу і який знаний у місті. Our reporter tells us that even until this moment he knows no person of authority in the city who agreed to collaborate with the occupants. Всі так звані начальники новітні – це колишні маргінали. And all of those who were introduced by the occupants as the locals who supported them, all of those people are former margin people. У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники взяли в полон лікаря-уролога Миколу Голоєнка. З ним немає зв'язку вже 3-й день поспіль. Цю людину знають і поважають бердянці. There is one person who was highly respected by the residents of the city. It's a chief surgeon urologist in the city, Mykola Goloyenko. He was kidnapped. He disappeared 3 days ago, and nobody knows where he is. Чоловік працював у Бердянському територіальному медичному об'єднанні.
He worked for the regional for the hospital there, for the regional hospital there. 22 квітня озброєні військові увірвалися до медичного закладу, затримали лікаря та вивезли в невідомому напрямку. On April 22, some unknown armed people, military people, they broke into the hospital and they arrested the man and they brought him to nobody knows where. Того ж 22 квітня у окупантів були спроби провести мітинг на честь дня народження Леніна. Для цього привезли 80-літніх комуністів. Усе це мало жалюгідний і огидний вигляд. Also, on April 22, which was formally celebrated in the Soviet Union as Lenin's birthday, the occupants, they tried to restore this celebration in the occupied areas and in particular in Berdansk. They announced a special meeting on this occasion, and only some 10 or a little bit more people were present there, and most of them were in their 80s. And our reporter says that actually this so-called event looked quite miserable. Віддані ленінці окупанти наразі понад 100 людей тримають у застінках російського гестапо. However, we should state that this so-called faithful Leninists, meaning the occupants in general, they keep over 100 people imprisoned in their facilities there in Berdansk. Так само в продовження ленінської теми величезні черги в аптеках, у банках, черги на отримання готівки понад місяць. And to continue on the subject with restoring Lenin's celebration, there are long lines standing to get medical supplies. Now there is a shortage of bread, and also for over a month, people are unable to get cash at the ATM in the bank. Otherwise, you cannot buy food on the market there. Напередодні Великодніх свят росіяни захопили хлібозавод. Після того з магазинів зник хліб і вперше на свято не продавали пасок. Right before Easter, Russian Orthodox Easter, right before that, actually Russian or Ukrainian Orthodox, according to the Eastern tradition anyway, the occupants, they captured the bakery, the city bakery, and the bread disappeared from being sold across the city. And also for the first time for many years, people were unable to buy a special Easter bread in the city. Попри інформаційний тиск, який посилюється окупантами, серед мешканців Бердянська зростає спротив і несприйняття всього, що робить окупаційна влада. However, irregardless the informational pressure and propaganda among the citizens of Berdansk, there arises inner opposition to everything what happens to them because of the occupants. І тепер з нашої області інформаційну увагу пересуваємо на Луганщину. And now let's move our attention from our region to Lugansk region.
Ми поспілкувалися в етері з жителькою Луганщини, яка зараз знаходиться на безпечній території. During the broadcasting, we talked to the former resident of Luhansk region who now is able to get evacuated to a safer destination in Ukraine. Наша журналістка стверджує, що на Луганщині російські війська постійно обстрілюють та фактично стирають з лиця землі українські міста. Our reporter claims that in Luhansk region the Russian terrorists they keep striking and shooting at civilian and peaceful Ukrainian cities. Гуманітарна ситуація напружена. The situation the humanitarian situation is very stressful. Триває евакуація мирних мешканців, але вивозити людей дедалі важче, практично неможливо, через обстріли та блокаду захоплених окупантами населених пунктів. Keep taking place evacuation from the whole region. However, it gets more and more difficult, and in some cases it's impossible to get people evacuated because of non-stop military actions. Відомі випадки, коли російські військові викрадають дітей, а потім змушують їхніх матерів шпигувати за позиціями українських військ. There are known cases when Russian military personnel, when they kidnap the children, and then they force their mothers to spy out the destination of Ukrainian military forces in the area in favor of Russian occupants. Ну і наостанок Гуляйполе, Запорізька область. And we'll go back to Zaporizhya region, to Guляйполе city. Російська армія весь час робить спроби просунутися у напрямку Гуляйполя. The Russian army keeps trying to get progress towards the city. Проте українські захисники активно боронять позиції Запорізького краю та не дають противнику реалізувати свої плани. However, Ukrainian defenders keep effectively protecting the city and they don't allow the occupants to have progress. Зараз на цьому завершуємо. Тримаємо стрій інформаційний і рухаємося до перемоги. That's it for now, and we keep the unity. And we keep our informational resistance. See you later. Радіо на дотик. На дотик.